endzhaku ka nkarhinyana a mi nga ha ndzi voni, kambe endzhaku ka nkarhinyana mi ta tlhela mi ndzi vona nakambe. Vadyondzisiwa va yena va nyunganyungeka na ku vutisana va ku, xana i mavulavulele muni leswi a nge endzhaku ka nkarhinyana a mi nga ha ndzi voni, kambe endzhaku ka nkarhinyana mi ta tlhela mi ndzi vona nakambe. Yena u swi tivile leswaku a va vulavula hi yena, kutani a va hlamula a ku, swi fana ni manana la xurheke enyimba ku tswala n'wana, u twa maxangu lamakulukumba swinene hi ndzhwalo lowu a wu rhwaleke. U ti byela leswaku endzhaku ka loko ndzi ta va ndzi tintshunxile a ndzi nga ha engeti ndzi tswala nakambe, kambe endzhaku ka loko a ta va a tintshunxile a rivala maxangu yakwe a tlhela a tswala nakambe. Etibuweni ta milambu ya Babilona a hi tshama hi rila loko hi tsundzuka Siyoni. Vaxanisi va hina lava a va hi yisile vukhumbini va ku, ma nga yimbelela tinsimu ta Siyoni. Hi nga yimbelerisa ku yini tinsimu ta Siyoni etikweni ra matiko xana? Loko ndzi nga ku endli masungulo ya ku tsaka ka mina Yerusalema, hi laha va nge te hlanhlani kusuka emininginitsini ya tona. Mufambisi wa ntirho wa siku ra namuntlha, wena mhlave a nga qali munhu beka mqalayo, wena mhangani ya ku bava yi bavela mavundzeni, wena cucululu wa marhaku ya ku chava ku tshama hansi hi ku chava ku singita vanhu, wena machavi, eka wena muturukanyi, wena barule, wena rivisi, wena ngheche, wena mukhomi mkulu wa matomu ya xikolo xa Hatseng Tsanwisi, eka wena barule nakambe wa mbirhi, murhangeri wa Satu, wena Thumbimusi. Vadyondzisi va mina lavo xonga, lavo hatima hambi va hetelele ra makumu, vatirhikulori vanga lavo hatima va hatima xigwamboko, n'wina vo pfumala rivuvu, n'wina va ku pfumala rivuvu, ku na ku hambana exikarhi ka rivuvu na rivuvu, n'wina vo pfumala vulunga mi tlhela mi ri hava vulungu. Ni pfumeleleni ni gidzama hi matsolo, ni mi bela rikofu, ni mi bela makuvelelo. Eka ndyangu wa Nyatsi, wena nkuza va yi thanda nga manqeva. Hi nga ku yini loko swilo tani ri ndzawulo ya dyondzo? Vanghana, maxaka, muti wa nkonko hinkwenu, ni kombela ku mi luvekani hambi mi nga ri va ka maluvani, avuxeni. A Jarmani ku ya lavo tiya Joni ku vula nghoma endzhaku ka nyimpi ya misava ya mbirhi ya 1945. Va ku a Jarmani ku ya lavo tiya Joni xilungwini. Kanyi wa haxa wa vana va mhani u ta vona hi vahanyi, u ta vona hi mbanyi. Mukhuhlwani xirhun'wa wu ya huma hi yena Nyatsi. Mukhuhlwani xirhun'wa van'wani wu va vavela va tlhela va vuya. Hambesa wena n'wanomu xikala rihinga, yana mahlweni wena tshandza vusiwana i tirila. Switsundzuxo swa vumpunga namuntlha a wu nga vi na swona. Nanga ya mutswari a yi kali ku rila naswona a yi pfumali ku rila. Ku bihe xoken'wini n'wananga. Ndyangu lowukulukumba a wu nge kuli loko ku nga ri na marhavi. Ndyangu a hi ku kula ka wona, hi ku kula ka laha va nga eka wona. Eka n'wina mi nga risa ku fana na mina, ku thathuja na ku phupha ka masema, a swi vuli ku i pfiri. Siku rin'wana i xintharigwani, nkarhi wun'wana i noma kajuru, i ntswembu wa xidzongodzi walowo milandzwa. Mobile corpses of tomorrow, my colleagues. Warm bodies, warm corpses again. Allow me ni tlula mara ni yime ndhawu yin'we. The biggest difference between money and time is that you always know how much money you have, but you will never know how much time you have. All of us
N'wina mi tirhaka mina ti-app ta va FNB ta va ABSA kwala i nga kona wa swi kota ku tlhava i languta ku i sale na mali muni but hinkwerhu la a hi swi tivi ku hi se na nkarhi muni. That's why a ni ti karhati ni boha watch ku sukela ku ri mina ni tshama ni boha watch ka ni swi tivi ku ni ta va ni se na nkarhi muni. Lexi ni xi tivaka ku sweswi na credit card leri kolotaku nkarhi wun'wani hi ti 25 hi ti 15 na kwalomuya nkarhi wun'wani ri ta hakeriwa. Vana va mhani lexi kulukumba xi dlayaku a hi vuvabyi. Hinkwenu lava nga lava vanhu vo tala lava nga lava na tona tiphilisi tin'wana ti le swibekanini tin'wana ti le swikhwameni mara wa hanya. A hi accident liya i nga yi vona le patwini loko karhi famba yi nga dlaya munhu luya. Accident a yi dlayi munhu i nkarhi hi wona loyi lowukulu loko a hi swi kota ku cacana na wona a hi ta wu caca hi wu khoma hi wu mbarisa thayere hi wu hisa. Beautiful people, one day your life will flash from your eyes. Make sure it's worth watching like a hot movie. Life is a mystery to be lived and not a problem to be solved. Sometimes I differ with people, many people of course, when they say we live once. I always say we don't live once. That is not true. You live every day and die once. I will die once, but I am alive today. You are still living. Perhaps our eyes need to be washed by our tears once in a while, so that we can see life with a clear view again. Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. Just in case you need to be reminded. Just in case you need to be reminded today by me. Let me remind you that right now, somebody is proud of you. Seated here, somebody out there is proud of you. Just in case you need to be reminded, somebody is thinking about you, something is caring about you, and somebody misses you. You might not know that. Somebody wants to talk to you. Just in case again you need to be reminded that somebody hopes you are not in trouble. Somebody sometimes, even now, is praying for you. Somebody is praising you. Somebody is celebrating your success. In case you need to be reminded again, somebody wants to give you a gift. And that gift, you are a gift because you are a gift to humanity and you are a gift to mankind. Somebody admires your strength. There is somebody out there. Somebody out there loyi angoluya itiyini loko a ku ri milengeni we khale. Va swi tiva leswi va n'wi itiyele swoho. A hi swi tivi hina. Van'wana nkarhi wun'wana va ri laha vukatini nge va fambe khale we itiyini. They are admiring your strength, don't worry. Sometimes somebody is thinking about how special you are to them. You are so special. In case you need to be reminded today that somebody wants to be shoulder to cry on. And somebody wants to be forgiven by you. And somebody is grateful for your forgiveness. Somebody wishes and remembers you and is praising God for you. Somebody wants to laugh with you about all times. And somebody wants you to know that his love to you is unconditional. In case you need to be reminded, somebody values you. And somebody values your advices. And that person can't wait to see you. Somebody wishes that you don't have to get into trouble and loves you for who you are and not for what you have. Van'wana va hi lavela leswi hi nga na swona. Leswi ni nga xiswona a nga ni lavi. I lava ku namuntlha ni khome yini. And somebody is singing or playing a song that reminds them of you. Kuna un'wana a karhi a yimbelele n'wi twa karhi a yimbela ku risimu leri ni hleketisa mani. And please, munhu yaloye wa ku rhandza. And somebody wishes that you can get all together. Be reminded today, beautiful people, that somebody is alive because of you and treasures your spirit. Every one of us here can be great because really we are great, but not all of us are famous. You can be great and not famous. Being great does not necessarily mean that you can also be famous. You can be great but not being famous. Let us live a life that matters. Ready or not, underline that statement. Someday it will come to an end.
someday it will come to an end. There will be no more sunrises, no more minutes, no more hours, no more days. Time will be timeless and out of order. Time will be timeless and out of order. All the things you have collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else. Your wealth, fame, and temporal power as a principal, temporal power as an assistant director, temporal power as the second manager will shrivel to irrelevance. It will not matter what you have owned or who owed you. Your grudges, frustrations, and resentment and jealousies will finally disappear. So too your hopes, ambitions, plans, and to-do list on the 15th, 22nd, and the 31st will expire. I know my to-do list one day will expire, but one day I know that I must strive to ensure that my presence is noticed and my absence is felt. Colleagues, beautiful people, make sure that you aspire to inspire before you expire. My strongest motivator in life differs from your motivator. To me, it's my death. Every moment, every time when I think about my death, it makes me to work harder. And it makes me to be more kind to God's children. Because one thing we can do to impress and to satisfy our Father who art in heaven is to be kind to his children. Loko nkarhi wun'wana wo hlangana mi vona ni ri kind ngopfu siku rero ni hlekete ku faka mina. Loko vona onge ta ni tirheki ni tsundzuxi ku wa swi tiva hi ta fana hi ta ni vona ku ni ta ku endlela yini. Loko ni lo khoma swimalana swi nga endleka ni ku nyika siku rin'wana hi ta ni tsundzuka hi swona. The wins and losses that once seemed so important in your life will fade away. It won't matter where you came from or even what side of the tracks you lived at the end. It won't matter whether you were beautiful or brilliant. Even your gender and skin color will be irrelevant. So what matters, Ngobe? What matters most? How will the values of your life be measured? What will matter is not what you bought, but what you built. What will matter is not what you got, but what you gave. What will matter is not your success, but your significance. Not what you learned, but what you taught. What will matter is every act of integrity, every act of compassion, every act of courage or sacrifice that enriched, empowered, or encouraged others to emulate your example. What will matter is not your competence, but your character. What will matter is not how many people knew you or how many people you knew, but how many people will feel the lasting loss when you are gone. How many? Think about them. Those who will feel the lasting loss when you are gone. It is not your memories, but the memories that lived in those who loved you. What will matter is how long you will be remembered, by whom and for what. By whom and for what. What will matter and still matter is that I rather be criticized. I rather be criticized by a wise man than to be praised by a fool. Living a life that matters doesn't happen by accident. It's not a matter of circumstances, but a choice. Wafamba nyathi, ita heleketiwa. Wafamba homu leyo famba yoxe loko yi hleketa marhole ya ku yi tlhelela a xivaleni. Ya famba nkuza va yi lava, nkuza va yi thanda ngamanxeva. Xa famba xipundzu xa mondzo lexi nga tsandza vavasati ku xi pandzela xi kota hi ndzilo wa vuxika ntsene. Goodbye, my brother. Sweet dreams will meet in the morning with the sunrise.